Assalamu alaikum. Welcome to lecture 5 from the course Communication Skills. This lecture is about explaining skills مهارات الشرح والتوضيح عند الصيدلي. If we ask ourselves what is explain, to explain is to give the understanding to another. To explain is to give the understanding to another. Functions of explanation in pharmacy practice. Number 1 is to provide information. وافتكر ده من صميم عمل الصيدلي انه يعطي المريض المعلومات الخاصة بالدواء. Simplify complexities، اي اشياء معقدة خاصة بالدواء. Correct mistaken beliefs، تصحيح المفاهيم الخاطئة فيما يخص الأدوية. Advise، demonstrate or illustrate، اللي هي الشرح بإعطاء مثال أو بالتطبيق العملي. Ensure understanding، جزء من explanation function إنه to ensure understanding للمعلومة اللي إحنا قدمناها للمريض. So we have many types of explanation. First of all, verbal explanation. Verbal explanation in pharmacy practice, it is the commonest type of explanation. For example, أول ما الصيدلي يعطي المريض الدواء take this medicine 3 times per day after meals for 7 days. This is an example of verbal explanation. Illustration type of explanation means where information is difficult to convey in purely verbal terms. ندعم المعلومة بشيء آخر غير الكلام. It is particularly helpful in administration of a range of medications in pharmacy where the route of administration need to clearly identified, for example, the use of eye ointments and drops. For example, instruction for use of eye ointment عندها خطوات محددة. First of all, wash hands. Take the tube in one hand and by the other hand pull down lower eyelid. Don't touch the tip of the tube with anything, even the eye. Squeeze half of an inch of ointment inside the lower lid. Close the eyes for 2 minutes. Remove excess ointment with a clean tissue. هنا في الصورة بنشوف الصورة مدعمة للخطوات التي تم ذكرها وهي يتم ذكرها للمريض بصورة مختصرة حتى تتم معرفة كيف يضع قطرة العين أو مرهم العين. The third type of explanation is demonstration. This occurs where practical skills are required. تطبيق عملي لديفايس محدد. In pharmacy practice, demonstration tend to be used to ensure that the patient can use a particular appliance correctly. للتأكد من إنه المريض هيستعمل جهاز معين أو أداة معينة علاجية بصورة صحيحة. Example of this is how to use bronchodilator aerosols meter doses inhalers MDI. استخدام البخاخات
اللي هي بتكون meter dose inhaler. It is essential to have good technique in administration as the dose of the drug must be delivered to the correct site of action to be effective. هنا لازم الطريقة تكون صحيحة بحيث إنه الأكتيف ingredient والمادة الفعالة الموجودة في البخاخ تقدر تصل إلى الرئتين. The pharmacist should demonstrate for the patient how to use the inhaler correctly, especially those who use it for the first time. دي مسؤولية الصيدلي في الصيدلية إنه يوضح بالتطبيق العملي كيفية استخدام البخاخ للمريض، خصوصا الذين يستخدمونه للمرة الأولى. Pharmacists should demonstrate practically and advise him to برضو في خطوات محددة. sit up straight or stand up. Remove the cap from the mouthpiece and shake the inhaler vigorously. If you haven't used the inhaler for a week or more, or it is the first time you have used the inhaler, spray it into the air first to check that it works. Take a few deep breaths and then breathe out gently. Immediately place the mouthpiece in your mouth and put your teeth around it, not in front of it, and do not bite it. And seal your lips around the mouthpiece, holding it between your lips. Start to breathe in slowly and deeply through the mouthpiece. As you breathe in, simultaneously press down on the inhaler canister to release the medicine. One press releases one puff of a medicine. Continue to breathe in deeply to ensure the medicine gets into your lungs. Hold your breath for 10 seconds or as long as you comfortably can before breathing out slowly. If you need to take another puff, wait for 30 seconds, shake your inhaler again, then repeat the steps from 4 to 7. Replace the cap on the mouthpiece. خطوات مهمة جدا المفروض أي صيدلي يكون محيط بها زي ما شايفين هنا في الصورة، لأنه عادة الطبيب حيكتب البخاخ للمريض ويتم صرف البخاخ وتعليم المريض استخدام البخاخ خطوة بخطوة، هي مسؤولية الصيدلي. صور برضه توضيحية، صورة تانية توضيحية لاستخدام البخاخ. في examples تانية عن ال pharmacist advice to parents. For example, do not keep medicine in the medicine cabinet. The medicine cabinet in a steamy, moist bathroom is not the best place to keep any medicine, prescription or otherwise. The room's moisture can make medicines less potent. It's best to keep medicines in a hall closet or on a high shelf in the kitchen. هنا النصيحة طبعا لأنه وضع الأدوية سواء كانت over the counter medication زي البنادول أو الأشياء الأخرى أو أدوية مكتوبة بوصفة طبية مثلا زي أدوية الضغط والأمراض الأخرى، من الفضل إنه مكان وضع الأدوية ما يكون في مكان فيه رطوبة عالية لأنها بتأثر على الأدوية. ده من نوع من أنواع النصائح اللي بيقدمها الصيدلي للبيرنتس. Remember to keep prescription and non-prescription medicines out of the reach of children. Never repackage medicines. Keep them in their original child-proof containers so that you will have the expiration date and instructions on hand.
تغيير بعد إخراج البوتل ما نغيرها من كونتينر لكونتينر، لأنه كده بنفقد المعلومات المهمة الموجودة مثل تاريخ انتهاء الصلاحية وإرشادات الاستخدام. When giving liquid medicine, use a medicine syringe, not a household spoon, to make sure your child gets the exact amount prescribed. It is better إنه ما نستخدم التي سبون أو التيبل سبون، المعلقة الكبيرة والصغيرة الموجودة في المنزل. يستحسن إعطاء الدواء للطفل عن طريق الحقنة المدرجة، أو مرات بيكون في measuring cup inside the container، وبرضو ده مهم شديد لأخذ الجرعة كاملة as prescribed. If medicines need to be refrigerated, keep them cool while traveling. إذا في أي أدوية محتاجة تبريد وإحنا منتقلين إلى مكان يستحسن إنه تكون في يعني حافظة فيها تبريد حتى لا تفقد الأدوية فعاليتها. Another advice for psychiatric medications: take the medication every day, or be patient. Many medications take 3 to 8 weeks to work, so it's very important to continue taking the medication even if you don't feel better right away. Some disorders may take longer to respond, so ask your provider if you have concerns about your specific medication. Do not stop taking the medication when you feel better. Suddenly discontinuing some drugs can be dangerous and can cause your distressing symptoms to return. Do not share medication. Do not give other people your medication or use anyone else's medication. خصوصا يا إخواني في أدوية السايكاتري اللي هي أدوية حساسة جدا ومعظمها عنده آثار جانبية، وكل حالة تختلف من الحالة الأخرى. An example of an advice for an elderly patient: medications can't work unless you take it. For instance, medications that treat chronic conditions such as high blood pressure and diabetes typically only work when taken regularly and as directed. You have to take them continuously to maintain control over your condition. ودي من الأشياء الكثيرة اللي بيكون احنا متعرضة لنا في الصيدليات، خاصة بالمرضى كبار السن ما عندهن المقدرة على الانتظام في الدواء، وبالذات الخطورة دي بتجي لناس الكرونيك ديسيز، لأنه هم مفروض يواصلوا في استخدام الدواء مدى الحياة، فبيحصل دائما interruption في قراءاتهم للضغط والسكري لنتيجة لعدم انتظام في الأدوية، أو إنهم أخذوا الدواء شهر شهرين وبيفتكروا إنه أثره حيكون forever. ودي من الأشياء المفروض الصيدلي يحاول تصحيحها في الصيدلية. إن شاء الله كده وصلنا لنهاية السيشن. أرجو إنكم تكونوا استفدتوا منه and thank you.